Make go amogela to another exciting episode of Masheleng, your favorite financial literacy show. I'm your host, Seatla Ratshosa. Mo letsatsing la gompieno re tla bua ka theko le thekiso ya madi, Motswana go etoetse thata gote Forex. Re tla re bua re lebile gone gore batho le bantsi ba atola ba tsena mahatsing a harologaneng. A mme bone ba tlhaloganya gore as rates go up, rates go down, duo tse di bakwa keng, di affectwa keng. Le gore ha ba le go mahatsing wana ba tswana gore ba itshwara ka tsela entseng jang, ba dirisa madi a bona ka tsela entseng jang. Ha ba tsena go di ATM, ha ba tsena mo di bankeng, ha ba utswetswe di karata, duo tse tsothe ba di tlhaloganya, ba di itse le gore tshwantse di ba berekela ka tsela entseng jang. But before re tsena mo conversation ya rona ya letsatsi ya ka twaelo, re tla re ile ko patelong ra go bua le balatedi ba Masheleng ba ileng gore bone re tla ba botsa dipotso le re batla go tlhaloganya gore bone ba reng ka Forex, a ba e tlhaloganya, a ba kile ba change madi mo Botswana kana konte ga lehatshe, a ba ete ba reke dithoto ba di reka ka konte ga lehatshe. Re sa di nako mme re tabogela go bone re go utlwa gore ba reng. I think in Nala Siki City and like or a current side chart. I bolema tenga welekani. Pule ko di maharal ta kana dollar ko di mahapula. Basically that's what I mean. Yeah. Well, currency exchange, to my understanding, is to how much you can basically convert the money, your local currency, into another currency. For example, our BWP, which is the local currency, into Chinese yuan, South African rand, and so on and so forth. South Africa. Antiki dirisa karata hela. Karata ki dirisa gavis. A go tlhoka le gore ke be ke ya go di beru, ke re ke a go setšha. Dipula di isa go dirante. So these currency exchanges, they all have basically a minimum amount you can use to exchange to one value of the other. So for example, right now, I'm not quite sure, but one Chinese yuan could be about 1.7 BWP. Na hanzi pela hakemela kore ke motho ke tswa hela kwa ka re tsara ke ya ZCC ya no hanzi ra ba ko bo muzia ya di tsela ka Africa borwa ga re tsoro ranta go tsa ga pula ya be ke tsoro nya ha ke tswa ha ke ya go reka dilo tsa figure tsa 2000 ra nka tshintsa nka tsoro ra ha ke na le 1.8 ya di pula mo karte ya I think that's a very important thing, because you can find yourself lacking funds or finding out that you under budget, especially when you're going on a vacation. You don't want to have a situation whereby you're in a foreign country and you don't have enough money to get a plane ticket back to where you're going. So it's very important that you check, you double check, and you make sure you have enough for all the things that you need when you're traveling, and maybe for emergency purposes as well. I think it's very important in terms of spending. So your destination, am I going to spend much? Look go spend I it would be better to spend a more like spend the goal or currency. So I think, yeah. Oh, hanzi I ke laela na ba banka. Ke motho ya le ke betsa han. Ke ke tsamaya ke ya go dira tse ke di dirang. Ke bua ke boela ka bua. No, you obviously don't think of that as a very important countermeasure. No, I'm keeping like it's a bank. I'm really shocked. Couldn't tell a surprise. I've never done that. I've never notified. I went to work for about a year in China, 2024. And when I came back, I found out there was this whole KYC thing. And in between the whole situation, my bank accounts were frozen. So I couldn't access my funds. I had to come back because of that. I had to provide my passport, my information, just so my account could get unblocked. And it ended up confusing a lot of my, basically a lot of my things, because I did not take that precaution before I left for the country. Yeah. Bora hanzi le ko nta ha botswa. I dirisa mo gore ke tse du ka bonki mo shopo e one. Bona go go da khanya gore ke swipe ha ke sa izo ke swipe ha ke sa ka re go dira go swipe ha o swipe ke gone mo go hela go ke letsa di tse di
the best thing, the best advice I can give you as a person who's traveled to countries outside Botswana is always carry cash and carry it in the form of US dollars. That can help you a lot. I get to be cheaper. Kura la nang sitsi ki tsela ra I lo ranta e wele. Ke apa. And then can spend that. That's it. Or when I look cheaper, I don't know. I don't know. It's a bit tricky that way. We all know that US dollars is one of the very strongest currencies. So if you have it in cash, it makes it easier for you to be able to exchange it into whatever local currency of the country you're in, and you can save yourself so much money in exchange rates and all that stuff. It's very important. Nyanga ga kolla Batswana la gore ha ile gore bana le yona khanya gore ba tshentsha madi mo mebile ba e mise ka gore batho ba ba tshentsha madi mo mebile ba bo ba dira e se ka hamolao ibile le dirate tse ba di dirisa ha di tshwane le ko bankeng. I think it's a very dangerous thing because you can find yourself exchanging on counterfeit money, especially when you travel. Maybe not as much when you travel using air, but if you're crossing the border through a bus, for example. Now, kurao tlagere go tswa ha o tshwere 200 kula wa go motho ene yo go gala mo mebile wa go charge madi a o gongwe o no ka se wa charge go bankeng. Let me be honest, I kitse gore a go siame kana a wa siame. But one thing I know gore la ke changeile madi ko letswele mo ntse ke se ka bua ka leina ke. Ha ke a changeile le diranta. I se ke ba ntse ko South Africa se ke ba ntse ba re nya madi a hareke. So gape tlhele go le convenient wa ba chat 2 minutes and then o tsena mo. I'll give a primary example, which is the Kazungula border, which is the border between Botswana and Zambia, if I'm not mistaken. You find there's a lot of people who will offer you to exchange your currency from Botswana to Pula to Kwacha. And if you do take these people up on their offer, you have to make sure the money they give you in exchange is actually original before you take their money, because you can find yourself taking counterfeit cash that you cannot exchange or use to purchase anything whatsoever. Some have met good people, but it's a bit dangerous to change in the streets because people are facing, they are actually facing people who are giving them fake currency, and if you can't know that this is fake or original, then you'll be doomed. Ke tsa ke re ba ikutlwetse ba latedi ba masheleng ba e tlhalosa yone forex ba le bantsi ba itse le dio tsa maranyane tse leng gore ke mo ileng gore go a tradiwa batho ba iterela madi e le tumelo a bone gore dio tse ke dio tse leng gore di jela batho madi batho ba le bantsi ba latlhegetswe ke madi mme bangwe ba tlhalosa gore ba tlhaloganya foreign exchange ka gore ba ete ba tolela ka konte ba go rekela bana dilwana ba bangwe ba ete ba tolele ka konte e le nako ya di holiday ba itse le gore madi nako ngo ka exchange ko kae bureau di changes le di banka ka tselentseng jalo mme go lebega ba le bantsi gape ba ntse ba sa tlhaloganye gore a mme ha o tola o tshwanela ke gore o informe banka ya gago ke manyo o tshwanetseng go itse gore o tudile ebile wa go transacta o le ka konte ga lehatse ke ka mo letsatsing la gompieno re le biditse re Brandon Bakwena o e leng gore is a balance sheet manager ko BBS Bank gore a to re tharolela kgang ya forex gore e raeng di maraka ha dintsi di a go dimo di a go tase go raeng mo pateng ya gago. But before we get into our conversation of the day ra go tsaya motsotso re ikhutsa ha re boa go re simolla puisano ya rona le re Bakwena. No card? No problem. Experience the freedom with Wire today. BBS Bank. How far can we go?
mme ke go amogela gape and thank you so much for tuning in. Ne ke go tshepise before the break gore taba re na le rre Bakwena mo letsatsing la gompieno re bua ka mo e leng gore batswana ba le bantsi ba go twetsa ba go bitsa ba re Forex. Rre Bakwena, mme ke go amogela mo Masheleng. Dumelang, thank you for welcoming me and having me mo showng ya lona gompieno. Thank you so much. Tsatsing re bua ka theko le thekiso ya madi. Gantsi batho itlhela ba ipotsa gore go mo sente ke eng, gape ke go bakwa ke eng gore tsatsi le letsatsi a ngwe a bo go hetoga go ile ko godimo go ile ko tlase. Ne kopa gore hela gongwe as an introduction o re tharollele theko le thekiso ya madi gore ra eng. Okay, so theko le thekiso ya madi tota ke gore o leba mo economy ya mahatshe ka bophara. Yaanong dilo tse neng gore itlhele gore di gwetla or di affecta theko le thekiso ya madi le price ya yone gore e tsamaya kae ke manokonoko a di-economy tsa mahatshe a harologaneng. And ha ke re manokonoko ke mo goreng nka hala example ke re ha ka moso price ya dijo e pagama e ka nna le impact mo theko le thekiso ya currency ya lehatshe la ga lona. And then gone mo go tebe go leba gore currency ya lehatshe la lona o ledi la lehatshe la rona le performa yang le lebagane la lehatshe la ko America. Jaaka re itse gampe kwana go na le kgang ya di-tariff di a go nna le impact mo theko le thekiso ya ledi la Botswana la dollar. Re tlo hela re bona gongwe ledi ya Botswana ya ko tlase. Le South Africa same thing, lone ka moso ka tsoga le ile ko tlase ha ile lebagane le dollar. So go tswa hela ka we would say economics and go lebagane le supply and demand gore e tsamayang ka currency yone eo. A re bua ka a normal person. Yes. Because bone ha gongwe o itlhela ba sa tlhaloganye the sophistications of economies gore ko lehatsheng le go diragetse yana. Motho re batho ba e leng gore ra travel a lot more especially to do our shopping ba bangwe for holidays. Are there any tools or strategies tse e leng gore motho o ka di dirisa tse di ka mmerekelang gore go mo go ska ga mo baballa kana gongwe a ska iphitlhela ka ha mosing when it comes to currencies? So gore o ska baballwa thata ke ledi le leng gore wa go lone ha o le etetse lehatshe leo go batla o nna le mo go teng ponele pelo ya gore wa ko kae wa go irang and o botsa a budget. Jaaka o ira budget hela gore kgwedi e wa go reka grocery ya bokae leng o tsaya the same approach ga go tla ka go travel. So tlo bo lebella gore okay fine ha se ke le etelang ha ke tsa pula ke converta ko lehatsheng leo ke reka ranta for example ke tlhoka dipula di le kae or dipula tsa bokae tota ke be yalo. And then house na go yelo wo leba gore okay mo lehatsheng leo taxi ke bokae re ka nyatsa cost ya taxi wa check out taxi ke bokae o checka gore boroko bo ko yang teng ke bokae. And then o bo checka le gore mahelo a entertainment ke bokae. Yaanong di-cost tseo di tlo go ha budget ya gago ya gore wa go spenda bokae ko lehatsheng leo o bo kgona go itse gore okay fine ha nka reka currency let's say o reka 10,000 rands o ka kgona go covera leeto leo la me le lebaka le tlebeng ke le ko. And then me always make sure gore ha o ira yalo o tsenya gongwe maybe 10% cost ha godimo gore gongwe maybe cost ya go ka nna oketsega. And ha o sena go ira yalo o ka nna wa ebile o ka nna nno ntse o etela banka e gautshwane hela gore ke kopa go itse gore ha nka reka 10,000 rand gompieno ke a go costega bokae o bo lebella le gore okay fine ha nka reka gompieno ngwe tla nna cheap botoka ke reka gompieno kana ke reke malatsi a gaufi le ha ke emella. So se go le botlhokwa gore o ska ra tshaba go bua le dibanka o etela banka ela ba botsa hela gore gone mme ranta le bona e ya kae mo dibekeng tse di tlang. Ba teng ba ene gore ba tsena pe ba ene gore ba ka go halesedi le gore nyame ka ga go ntse ka teng mo economy re ka go advise gore gongwe reka mo malatsing a mabedi a tlang kana o ka reka gompieno gore o ska tshaba go kopa advice o kgona go e bona and then go budget. Yes, ke rata kgakololo eno e ha ya gore gongwe motho a thodumele gore gone ko a yang teng dithotho di tsamaya jang because
ke itse gore gantsi ga gongwe re taba re nna le boitumelo bo bo ko godimo re re ranta e ole ko tlase and then wa go change o tabogela ka kwa mo o sa itse gore go mo go elang ka kwa it's actually cheaper this side. Yes. But yaanong because we're excited ka gore le dila ranta le ole go le gonyane but the services that you are going to get ka kwa di ko godimonyana yaanong would you advise gore gongwe motho e ka re a plana all of these things gongwe ha a tsere dikgakololo go ba banka go ba mora ba re mme re bona yana gompieno e mo record low would it be advisable gore gongwe motho a ka direla the conversions ruri mme gongwe a planne gore o tata travela mo nakong e ko pelenyana? So o ka tsaya strategy seo o approach ya go ira yalo yaanong tsela e o ka e dirisang ke gore o ka bula account ya foreign currency e leng gore o ka re jaaka re bua ka ranta o ka bula account ya ranta o bo itse gore mo teng ha o itse gore ranta e wele le dila ranta le wele o ka reka maybe a portion of ranta o bo e pheka gone mo accounteng yone eo o ntse o ka re wa koteletsa go itlhelela tsile o batlang go tsamaya ka lone ha le gore o tshaba gore gongwe ha ke reka gonana gongwe in 2 days malatsi a latelang ya go wa further ha o batle go hella o rekile too soon kana too late so o ka bula account o itse gore o baya madi gone mo gore nya a ke be 5,000 ranta mo gore ke itse gore ka September ke a go Harties o itse gore no o beile sengwe mo ka bo July gongwe bo tlhola gape o tlhodumela gore ranta e tsamaya ka o itshela gongwe santse le botoka gape go bo reka gape go tikela gone mo so ke itsela tsa o ka di tsayang gore o ipankanyetse leeto lone leo O ska iphitlhele gore o babaletswe. yes re mongwe kana go ntsha madi a mantsi nako e le one itlha go le bokete mo pating le budget Yes, absolutely. Go na le batho ba ba iteng ba re ga ba traveler there are certain cards tse e leng gore ba di dirisa o ba bangwe ba prefera gore ba tshware cash ga ke itse gore o ka tshwaela yang mo those travelers ba e leng gore they always conflicted gore gongwe ba dirise certain cards or ba tshware cash as they travel abroad. so ga o etela tsheletša o tota go botoka ga o beile madi a gago mo karateng and lebaka la gore ke re karata ke gore kana karata madi a teng a ko bankeng a sentse a le ko bankeng so go fokotsa risk ya theft kana ha o tshwere cash ntsi we expose gore ha ba ka go searcha ba tsaya madi a otlhe mo go ena so ha le mo karateng a botoka ka gore wa itse gore ha karata go e utswiwa gompiekwana o letsa banka go ka speed wa bua gore hey kana karata e utswile kopa le blocking and then madi a go ka kgona gore a ba a sireletsegile yaanong cash gantsi Mr. Bakwena kopo ya rona re e tshwere yana ke batla gore re tswelele ka yone o e atolose thata ra go tsaya motsotso re ikhutse ga re boa kwa re taba re tswelela ke tsaya ke re wa ithuta go le gontsi ga go buiwa ka foreign exchange theko le thekiso ya madi re tswelelisa conversation ya rona after the break le re Bakwena o se ka wa suta. Teach them to save, to grow, and to dream. BBS Bank's Youth Account, where little steps lead to a big future. BBS Bank. How far can we go? Mme ke go amogela gape and thank you so much for staying tuned. We are continuing our conversation le Rre Bakwena. Rre Bakwena, before we went on the break, o ne o tlhalosa gone gore motho o ka tsamaya ka karata o bua di-advantage tsa go dira jalo ne kopa gore o tswelele o e atolosa. jaaka ne ke bua gore karata o itlhaele botoka ka gore madi a gago a safe a babalesegile o ka kgona go tswala karata ka speed ke a itse gore ka bontsi dibanka malatsi re se re kgona gore o tsena mo appong hela o block karata mo go rang gore ha o tlhoke o simolana le stress sa gore o letsa lehatshe la ko lapeng gore blokeleng karata mongwe gape maranyaneng a masho ka dirisa bo Apple Pay mo e leng gore o dirisa cell phone ya gago hela wa tap hela bo dira transaction so basically ko re rela gore o hokotse exposure ya gago ya go loser
hard currency cash mme go sa reele gore ga o ska tsamaya ka cash ka gore mongwe a go itlhela go ntsha o tlhoka go ntsha madi a tip o tlhoka go thipa motho ka restauranteng o tlhoka cash mongwe o tlhoka go duela cab o tlhoka cash so o ka keepa currency ne gore le ka nnetse le gone gape e ka ga molaong wa lehatshe le etelang ka currency o ka e tshwarang ga o tlola ka gore tshwanetse o declare currency ga o tlola mo lehatsheng la batho so tshwanetse o lebeletsweng dilo tseo gore South Africa gone how much hard cash can I go with across go keep at those limits. Ke ke bone mo lehatsheng la Botswana ga o tswa bana le sign tona ya reng ga o tshwere 10,000 pula go a go godimo you have to declare that money ha sa tholele madi anong ke dithoto. Yes ke dithoto ka gore ke re mongwe ba ba sireletsa batho ba ene gore ba tlodisa madi ka bohereheri tshwanetse re be re itse gore ha se tla go tsena bokae hard currency tswa mahatsheng a mangwe. Absolutely. Yaanong a re bue ka di-charge go na le gore ga ngwe motho a travetse a bo go nna monate a swipe kwa le a be re ga a boela kwano hela ga gore ga tola bodara go tsena di-message le 20 tao di bua ka ga e leng gore ga se tlhola a na le madi ka teng ne ke kopa gore o tlhalose gore batho ba nne kelotlhoko ka this other hidden fees le the way to transact ga ba tudile ba tswetse ka kontega lehatshe. Yaanong eo yone sa ntlha o solofetse gore ga o duelang teng either o tap on machine kampo o tsena mo ATM for machine o affiliated or bank eo e affiliated to banka ya gago in terms of Visa or Mastercard ha ile gore ke machine wa Visa then the fees they go followa molao wa Visa and then mo gongwe gape ke go ensure gore ha o tlola o bo o laitse banka ya gago ga o emelle hela o salela banka gore kana ke a ko Africa Borwa wa bolela gore malatsi a tlang ke Africa Borwa ke a go tsamaya from tsatsi la gore le tsatsi la gore ka nako yo ba tle ba itse gore ba cost tsa charge ya go di a go nna yang yaanong ga o sa ba bolelle ke gone ga o itlhelane gore ga o tla mo gae o bonang di-fees se di tsena yana le go yanong ba go charge yana gore kana re no sa re bolelle gore wa tlola le gona gape yanong o ipaka ga mosing gore ba tle ba boiga gore kana karata e swipe kwa Africa Borwa mme ga re itse mongwe yana le kwa Africa Borwa so mo gongwe yanong o exposed gore ba ka nna ba e blocka e se gore ba e blocka gore ga ba tle o e dirisa ba blocka gore kana reo ga re itse gore o kae ene re e bona e swipe kako so mo gongwe ke gone mo hela go baka ga mosing so go botlhokwa go laela banka e le ga o emelle. Yes ke tshaba yone thata eo ya go blocka eo ka gore e tla blockiwa o tshwanetse gore o transact o le kgakala o na le bana a bo hella e le gore wa safara gone ka kono re Bakwena mme ke go leboga because of time re ba bokhuto gone ya ke tsaya ke re o ithutile go le gontsi mo letsatsing la gompieno ne re bua ka kgang ya theko le thekiso ya madi e leng gore re Bakwena o na e tlhalosa tota a tlhalosa gore o nne kelothoko le ha o travela o communicate le banka ya gago o make sure gore ga o dirise cash thata ha o le across the borders o dirise dikarata gore o kgone go monitora botse le tsone di-app tse e leng gore di teng tse di ka go thusang to close your cards ha ile gore di a utswiwa. We'll be moving to the last segment of our show e leng gore mo go yone re tsaya dipotso le dikakgelo tse di tswang ko balateding ba Masheleng o ska wa suta. And we have come to the last segment of our show ye leng gore ya ka ile twaelo re tsa dipotso tse di tswang go balateding ba Masheleng ba batla go itse gore a re ka ba tharollo ya dipotso tseo re sa dina go mere tse potso ya rona ya ntha ya letsatsi e leng gore yone e tswa go Changu botsa potso are when does it make sense to leverage debt to grow and how much is too much? Changu normally ha go tsana mo sekolotong ha re nke re it's too much unless e le gore debt e leng gore wa e dirisa you are not doing it for productive means o gakologa le gore project engwe le ngwe o kgona go nna le sekoloto sa yone as long as project e ka kgona gore e duele sekoloto seo ga o ke go iphitlhele le gore mo seemong seo ka reng sekoloto se hitile kana se heteletse but gantsi mo dibankeng ba nna bana le mo go bidiwang go te debt service ratio mo e leng gore ba lebeletse selekanyo sa madi a e leng gore o tabo wa duela kgwedi le kgwedi against madi a e leng gore wena wa dira mo kgweding re ka ha ska yi gore gongwe ta ba re debt service ratio in 40-60 gongwe ba ra gore mo dikolotong tse e leng gore wa di duela
o tshwanetse gore repayment ya gago a be le at least 40% of madi a e leng gore wa a dira ba bangwe gongwe ba ka nna ba re 60% ya madi a e leng gore wa a dira ba lebeletse gore ga o ka heta selo seo ke gore mo go tabong gote that's too much debt but gantsi selo seo o se heta ga e le gore sekoloto seo se tsereng o se tsere a bo se go se dirisetsa so se leng gore se ka go thusa go tsenya madi gape because if o dirile yalo then you can continue to carry on o ntse o tsaya sekoloto because o gakologelwa gore sekoloto kana ke go mo e leng gore ne go diriletswe to help you gore o kgone gore o gole and batho ba e leng gore ba humile thata mo lehatsheng le gompieno yana ba ntse ba tsweletse ba tsaya madi so ga ke bone gore wena go tshwanetse gore go nne le selo se e leng gore o tshwanela ke gore o eme ga go sone potso ya bobedi tswa go go kgalaletso a re is financial anxiety normal even for wealthy people how do I stop being afraid of losing money kgalaletso gantsi ke tekere batho ke re this is something se e leng gore o tshwanela ke gore o nno se go tshositse ka dinako tsotlhe go losa madi o ele thoko bontsi ja batho ba e leng gore they are poor and broke they don't have a problem with losing money ebile ba tata ka methale e harologaneng gore ba kgone gore ba lose madi a e leng gore ba nna le one strategy sa bahumi ke gore nako le nako mo mading a ba dirang they have to find different ways of protecting that money and putting that money to good use ha gore ba tshaba go riska go ra hela gore risk nngwe le nngwe ba tsena mo go yone they actually try ditsela tse di harologaneng tsa gore ba mitigate that risk so ga se sebe go tshaba go lose madi mme e nna molato ha e le gore o tshaba go lose madi e le gore now o dira mo go teng hoarding money gore mo e leng gore o kgobokanya madi hela o batla go nna wa bona wa lebile mme madi a ga go berekele wa kataganya hela ka motho e leng gore o tshaba go ntsha dilo tsa montung o nna le di furniture tse e leng gore di dintsintsi le tse di sa tholang di thokagala e le letshogo la gore ha ka lusa sengwe gongwe o to se thoka in the future so o ska wa tsena mo letshogong le le ntseng jalo la go tshaba go lose madi but nako le nako ha o kgonne go dira madi you need to come up with different ways of protecting that money o bate ditsela tse e leng gore you can mitigate against any risk ye leng gore o ka latlhegelwa ke madi ka yone so in e ska nna go mo e leng gore go a go tshwenya gore gongwe ga go a siama gore o tshabe go lose madi ba humile bone ba ntse hela yalo ke batho ba e leng gore they don't like to lose money that's why nako ga ya go bone o re wa adima madi o batla go thama business dipotso tsa ba di botsang ke dipotso tse dintsi thata di supa gore ke batho ba e leng gore ga ba batle go latlhegelwa ke madi ke tsaya ke re kgonne go tshwaela dipotso tsa lona go itse mang gongwe mo bekeng e tang e tabele wena ile gore taba ra araba potso ya gago so do use our social media platforms Facebook TikTok and YouTube go latela dipotso tsa gago ke gone go eleng gore we extract questions from abarta re di addressa on this show Masheleng your favorite financial literacy show I'm your host Seatla Ratshosa go itela re kopana gape mo bekeng ye latelang o gakologele gore madi a gago gana boleng ja one bo mo goreng wa dirisa